open Sonic 32 inches, Android TV, hey Google voice command, Bluetooth ready, Smart Android version 12. Settings. Tapos, network sir. Tapos, pwede ka na mag-YouTube sir. Try natin yung voice command para set up ko na lang din yung voice command sir para. Yes, boss. Papalangan natin ito. Lalalayan ko. Yes, sir. Open YouTube. Dapat pindutin ko sir bago magsalita. Opening YouTube for Android TV. Ito sir, pindutin mo lang ito tapos magsasalita ka. Open YouTube. Automatic na yung settings lang wala na. Wala na sir, okay.